Good evening, everyone. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Am I audible to all of you? Good evening, everyone. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. Okay, I believe I am clear, friends. Good evening. I hope you are all doing good. Yes, ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് ആണ്. Shall we begin? Okay. So friends, let's start ഇന്നത്തെ സെഷൻ on activity ratios. Ready അല്ലേ? Perfect. 1 minute. All comfortable, right? Yes. So friends, ഈ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്ന രണ്ട് റേഷ്യോസ് ആണ്, മൂന്ന് റേഷ്യോസ് ആണ് ടു ബി പ്രിസൈസ്. ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ പോയിന്റ് നമ്പർ 1 is called as account receivable turnover റേഷ്യോ. ഇതാണ് ആദ്യം വരാൻ പോകുന്ന റേഷ്യോ. ഓൾറൈറ്റ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. തേർഡ് വൺ വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റാസ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റേഷ്യോസ് ആണ് ആക്ച്വലി വരിക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് വാട്ട്? അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ്? സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. ലാസ്റ്റ് എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത്? ക്രെഡിറ്റാസ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഐ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ, or I think I'll go with your textbooks order. We'll start with accounts receivable turnover ratio. Accounts receivable turnover ratio. Fine. So in accounts receivable turnover ratio എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫോർമുല ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം, പിന്നെ അതിന്റെ ലോജിക്കും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. So as per your book, the formula is net annual credit sales. Annual credit sales divided by average accounts receivable. Average accounts receivable. So friends, for example, ഒരു കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ് വരുന്നത് ഒരു 100 ലക്ഷം ആണെങ്കിൽ, 100 lakhs ആണെങ്കിൽ, അതിന് വരുന്ന ആവറേജ് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ ഒരു 10 lakhs ആണെങ്കിൽ, ഡു യു ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് 10 times ഓവർ ഹിയർ? ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ലോജിക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇത് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റേഷ്യോ അനാലിസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു ലോജിക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം. ഇതിന്റെ ലോജിക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, എന്റെ ഡെപ്റ്റാസ് 10 ലക്ഷം ആണെങ്കിൽ, ഈ 10 ലക്ഷം 10 തവണ ടേൺ ചെയ്താൽ, ടേൺ ഓവർ അതുകൊണ്ടാ പറയാം, 10 തവണ ടേൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? ഈ പറയുന്ന 100 lakhs കിട്ടുള്ളൂ. എവറിബഡി ക്ലിയർ? സോ ഇത് 10 വട്ടം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ നമ്പറിലോട്ട് എത്താനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു അനദർ എക്സാമ്പിൾ. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ വിൽ ഗിവ് യു എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ 2. Particulars, let us call it as company A. Second company we will call it as company B. Turnover, company A ക്ക് വരുന്ന turnover 100 lakhs ആണ്, company B ക്ക് വരുന്ന turnover 100 lakhs ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവർക്ക് വരുന്ന ഈ ആവറേജ് ഡെപ്റ്റാസ് കമ്പനി എ ക്ക് വരുന്നത് 10 lakhs ഉം കമ്പനി ബി ക്ക് വരുന്നത് 20 lakhs ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ആവറേജ് ഡെപ്റ്റാസ് ടേൺഓവർ റേഷ്യോ? ഫസ്റ്റ് കമ്പനിക്ക് ഡെപ്റ്റാസ് ടേൺഓവർ റേഷ്യോ വിൽ ബി ഹൗ മെനി ടൈംസ്? 10 times. സെക്കൻഡ് കമ്പനിക്ക് അത് വരാൻ പോകുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ കം ആസ് 5 times. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആദ്യത്തെ കമ്പനിയിൽ ഡെപ്റ്റാസ് എത്ര വട്ടം ടേൺ ചെയ്യുന്നു? 10 വട്ടം ടേൺ ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കമ്പനിയിൽ അതേ ഡെപ്റ്റാസ് എത്ര വട്ടം മാത്രമേ ടേൺ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? 5 times മാത്രമേ ടേൺ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ വിച്ച് ഇസ് ബെറ്റർ ഫ്രണ്ട്സ്? എ ഇസ് ബെറ്റർ ഓർ ബി ഇസ് ബെറ്റർ? കമ്പനി എ ഇസ്
better. Company A is a better company. Everybody clear with this part? So company A better എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് 10 വട്ടം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ദേ ആർ ഏബിൾ ടു മേക്ക് മോർ സെയിൽസ്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതും പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ വേറൊരു ഫോർമുലയും കൂടി പഠിപ്പിച്ചുതരാം. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഡെപ്റ്റാസ് ഹോൾഡിംഗ് പീരിയഡ്. ഫോർമുല അടുത്ത പേജിൽ തരാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോർമുല എഴുതി കാണിച്ചു തരാം. ഇതിന്റെ ഫോർമുലയാണ് 365 ഡിവൈഡഡ് ബൈ നിങ്ങളുടെ ഡെപ്റ്റാസ് ടേൺഓവർ റേഷ്യോ. ഒരു കൊല്ലത്തിൽ 365 ദിവസമുണ്ട്. 365 ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് എത്ര വട്ടമാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? 10 വട്ടമാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു 36.5 ഡേയ്സ് ആണ് കിട്ടുക. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുവെ ഞാൻ ജാനുവരി 1-ാം തീയതി ഒരു സാധനം വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് എനിക്ക് 36 ദിവസത്തിൽ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എത്ര വട്ടം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് 10 ടൈംസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 365 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. അപ്പൊ 365 ഡിവൈഡ് ബൈ 5 അടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക? യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് 73 ഡേയ്സ്. എവരിബഡി ക്ലിയർ? സോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവിടെ ജാനുവരി 1-ാം തീയതി ഒരു സാധനം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ 73 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പേയ്മെന്റ് തിരിച്ചു കിട്ടുകയുള്ളൂ. വീണ്ടും പറയൂ, വിച്ച് വൺ ഇസ് ബെറ്റർ? ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഹിയർ I get my money within 36.5 days, whereas in company B I get my money in how many days, friends? In 73 days. Hence company A is better. ഇതൊന്ന് എഴുതി വെക്കുവോ? ക്യാൻ യു പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ഇൻ യുവർ ബുക്സ് നൗ? ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓഡിയോ വീഡിയോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? പ്ലീസ് ടൈപ്പ് എ യെസ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടൈപ്പ് എ യെസ്. ഓൾ റൈറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഈ നോട്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ ആപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ഹാവ് ഇൻസ്റ്റാൾ ദി ആപ്പ്. അടുത്ത പോയിന്റിലോട്ട് കടന്നോട്ടെ. യെസ്, ഇതാണ് കമ്പനി എ ഇസ് ബെറ്റർ. അപ്പൊ ഇതിന് എന്താ പറയാ? നമ്മൾ ഡെറ്റാസ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഇവിടെ 2 റേഷ്യോസ് ആണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് എന്താ പഠിച്ചത്? ടേൺ ഓവറിന്റെ ടൈംസ് പഠിച്ചു. അപ്പൊ ടൈംസിന്റെ ലോജിക്കും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ഇറ്റ് മീൻസ് ഇൻ കമ്പനി എ മൈ ഡെപ്റ്റാസ്, 1 minute, my debtors will turn 10 times to touch the turnover, whereas in company B I have to touch my turnover how many times? 5 times to achieve my turnover. Okay, so company A is better. Company A is better. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ higher the turnover ratio, better for the company. Can you please write down this in your books? എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് എഴുതി വെക്കുവോ പ്ലീസ്?
എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? പെർഫെക്റ്റ്. സോ അക്കൗണ്ട്സ് ടേൺ ഓവർ റിസീവബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ നമ്മൾ പഠിച്ചു. താഴെ വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇതാ ഡേയ്സ് സെയിൽസ് ഇൻ റിസീവബിൾ, ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചത്. 365 ഡിവൈഡഡ് ബൈ അക്കൗണ്ട്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ, ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ശരിയല്ലേ? അപ്പം അതിനെന്താ പറയുന്നത്? ഡേയ്സ് സെയിൽ ഇൻ റിസീവബിൾ. അപ്പൊ അതൊന്നുകൂടി എഴുതിയിട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ഡേയ്സ് സെയിൽ ഇൻ റിസീവബിൾ, ഡേയ്സ് സെയിൽ ഇൻ റിസീവബിൾ. അതിന്റെ ഫോർമുല എന്താ പറഞ്ഞത്? 365 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെപ്റ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസീവബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിസീവബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. Everybody clear with this part now? Okay, receivable turnover ratio. Right. അപ്പം നേരത്തെ കിട്ടിയ അതേ ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 365 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 ടൈംസ് എന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടുക? 36.50 ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് നൗ? ഓൾറൈറ്റ്, സോ ദാറ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ഇതേ ആൻസർ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫോർമുല ഒന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല 2 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് മെത്തേഡ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം. മെത്തേഡ് 1. മെത്തേഡ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, വി വിൽ ടേക്ക് അവർ റിസീവബിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മുടെ ടേൺ ഓവർ ഇൻടു 365 ഡേയ്സ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും സെയിം ആൻസർ ആണ് കിട്ടുക. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? സോ എന്റെ റിസീവബിൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ 10 ലക്ഷം ആയിരുന്നു, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 lakhs, ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, ഇൻടു 365. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം ആൻസർ ആസ് 36.50 ഡേയ്സ്. ഇതൊന്ന് എഴുതി വെക്കുവോ? ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ഇൻ യുവർ ബുക്സ് നൗ ഫ്രണ്ട്സ്? Alright friends, എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സോ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് പഠിച്ചു? വി ലേൺഡ് അബൌട്ട് ഡേയ്സ് സെയിൽസ് ഇൻ റിസീവബിൾസ്. അതിന്റെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല ആണ് ഇപ്പൊ പഠിച്ചത്. റിസീവബിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് വെച്ചിട്ടും അതേ ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുക. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? ഓക്കെ, ആവറേജ് ഡെയിലി. ഓക്കെ, വേറെ മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട്. മെത്തേഡ് 3 കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാം. മെത്തേഡ് 1 പഠിച്ചു, മെത്തേഡ് 2 പഠിച്ചു, ശരിയല്ലേ? നൗ ഐ വിൽ റൈറ്റ് മെത്തേഡ് നമ്പർ 3. മെത്തേഡ് നമ്പർ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, we will take our average receivables divided by our sales per day. അപ്പൊ നേരത്തെ കിട്ടിയ നമ്മുടെ റിസീവബിൾസ് 10 ലക്ഷമായിരുന്നു, ശരിയല്ലേ? നമ്മുടെ സെയിൽസ് എത്രയായിരുന്നു? 100 lakhs അല്ലേ? ആ 100 lakh we will divided by 365 days. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി 10 lakh divided by 100 lakh divided by 365 അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ it will be coming to around 0.27 lakhs ആയിട്ടാണ് വരിക. So what is 10 divided by 0.27? You will get the answer again as what? 36.50 days. Can you write down this in your books friends? അപ്പൊ ഒരേ ആൻസർ കിട്ടാനുള്ള 3 മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഫോർമുല എന്താണ്? ഓക്കെ, 365 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിസീവബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല എന്താണ്? റിസീവബിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടേൺ ഓവർ ഇൻടു 365. മൂന്നാമത്തെ ഫോർമുല എന്താണ്? ആവറേജ് റിസീവബിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് സെയിൽസ് പെർ ഡേ. അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാം, ആവറേജ് സെയിൽസ് പെർ ഡേ. പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ഓൾസോ ഇൻ യുവർ ബുക്സ് ഫ്രണ്ട്സ്.
All right, friends. So we are clear with the first ratio. Friends, ഈ റേഷ്യോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഓക്കെ ഇതിൽ വേറൊരു നല്ലൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ എത്ര ദിവസമാണ് വരുന്നത് 1 ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് 365 ഡേയ്സ് ആണ്. അതൊരിക്കലും 365 താഴെ വരാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ചില കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങോട്ട് പറയും ദാറ്റ് 1 ഇയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 360 ഡേയ്സ്. അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇനി ഇതേപോലെ നോട്ട്സ് തരും, നിങ്ങൾ സ്ക്രിബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഞാൻ എഴുതാനായിട്ട് അധികം സമയം തരുന്നില്ല, കാരണം എന്തായാലും എനിക്ക് നോട്ട്സ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സിലബസ് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇസ് എവറിബഡി ഓക്കെ വിത്ത് ദാറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്? പെർഫെക്റ്റ്. സോ ഇതും ക്ലിയർ ആയി. അടുത്തതിലോട്ട് കടക്കാം. ഓക്കെ, ട്രെൻഡ് ഓവർ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ട്രെൻഡ് ഓവർ ടൈം. അപ്പൊ ട്രെൻഡ് ഓവർ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഫോർമുല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ്. Allowance for credit loss divided by gross accounts receivable. ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓൾറൈറ്റ്, നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പനീസ് എടുക്കാം. പർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, കമ്പനി എ, പിന്നെ എന്താ വരിക കമ്പനി ബി. സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഗ്രോസ് റിസീവബിൾ എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള പൈസ കമ്പനി എയിൽ 100 ലക്ഷമാണ്, കമ്പനി ബിയിൽ വരുന്ന 100 ലക്ഷമാണ്. ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമുക്ക് അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് തരുന്നില്ല. അപ്പൊ കമ്പനി എയിൽ അങ്ങനെ 5 ലക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു, കമ്പനി ബി ആണെങ്കിൽ അതിൽ 12 ലക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, സോ ഇത് രണ്ടും കൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രെൻഡ് ഓവർ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റിന്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും വരിക? എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ആണ് വരിക, ശരിയല്ലേ? സോ വാട്ട് ഇസ് 5 lakh divided by 100 lakhs? Do you get the answer as 5% over here? What is 12 lakh divided by 100 lakhs? Do you get the answer as 12% over here, friends? എല്ലാവർക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? 100 രൂപ കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി എയിൽ 5 രൂപ പോയി. കമ്പനി ബിയിലെ ലോജിക് എന്താണ്? 100 രൂപ കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ 12 രൂപ പോയി. അപ്പൊ ഏതാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന കമ്പനി? കമ്പനി എ ഇസ് എ ബെറ്റർ കമ്പനി. സോ ദ ലോജിക് ഇസ് ഇൻ കമ്പനി എ, for every 100 rupees receivable, 5 rupees is gone. In company B, 12 rupees is gone. So which is better, friends? Company A is better. Logic ellarkum manasilayittunnallo? Please type a yes in the chat box if you are clear with the logic, friends. Please write down. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, നൗ ഇത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അടുത്ത വരുന്ന റേഷ്യോ ആണ് എന്ത്? ഇൻവെന്ററി ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് പഠിക്കണം? ഇൻവെന്ററി ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ. സോ ഡെപ്റ്റാസിൽ വന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും 3 റേഷ്യോസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരിക. നമുക്ക് 2 മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം തൽക്കാലം. ആദ്യം വരുന്ന റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ആവറേജ് ഇൻവെന്ററി ഹോൾഡിംഗ് പീരിയഡ്. Average inventory holding period. So let me come down. Okay. Inventory turnover ratio. നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു ഡെറ്റാസ് ടേൺഓവർ റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുല? സെയിൽസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ഡെപ്റ്റാസ്, ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ വരുന്ന ഫോർമുല എന്താണ്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ഇൻവെന്ററി. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അടുത്ത പേജിൽ പറഞ്ഞുതരാം.
ഈ ഇൻവെന്ററി ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, 365 ഡേയ്സ് എടുക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. ഇവിടെ വീണ്ടും നമുക്ക് അതേ 3 ഫോർമുലാസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഓൾറൈറ്റ്, പക്ഷേ ആ 3 ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. എക്സാമിൽ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ഈ ആൻസർ എന്തായാലും, ഈ ഫോർമുല എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? Can you write down this in your books now? All right friends, everybody clear with this part? Now ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇനി എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. സോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? We will first learn about inventory turnover ratio. Okay, so inventory turnover ratio നെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് വരുന്ന ഫോർമുലയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ്, ആവറേജ് ഇൻവെന്ററി. ശരിയല്ലേ? ഒന്നുകൂടി കൺഫേം ചെയ്യൂ. Yes, I'll give you an example. Particulars, company A, company B. Okay, so point number A, ഒരു കമ്പനിക്ക് വരുന്ന ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 10 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അവർക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന പർച്ചേസ് ഒരു 50 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അവരുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 20 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഫ്രം ദിസ് എനിക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഒന്ന്, എനിക്ക് ഇവരെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓൾറൈറ്റ്, സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫോർമുല എന്താ വരിക? ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. സോ ക്യാൻ യു ടെൽ മീ വാട്ട് ഇസ് A പ്ലസ് B മൈനസ് C? 60 മൈനസ് 20. ഡു ഐ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് 40 ഓവർ ഹിയർ ഫ്രണ്ട്സ്? കറക്റ്റ്. നൗ അടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സാധനമാണ് എന്ത്? എന്റെ ആവറേജ് ഇൻവെന്ററി. കറക്റ്റ്. സോ എന്റെ ആവറേജ് ഇൻവെന്ററി എത്ര വരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് 10 ആണ്, പിന്നെ എത്രയാണ്? 20 ആണ്. എന്റെ ആവറേജ് എത്ര വരുന്നത്? 15. ഇത് രണ്ടും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ഇസ് 40 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 15? ഡു ഐ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് 2.66? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? എന്റെ ഇൻവെന്ററി ഒരു കൊല്ലത്തിൽ 2.66 ടൈംസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? ഒരു കൊല്ലത്തിൽ 2.66 ടൈംസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം. Can I find out my inventory holding period? ഇൻവെന്ററി ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡിന്റെ ഫോർമുല എന്താ പറഞ്ഞത്? 365 ഡേയ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഇൻവെന്ററി ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ്. സോ ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഡേയ്സ് ആ വരുന്നത്? 137 ഡേയ്സ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാനുവരി 1-ാം തീയതി ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങി വെച്ചാൽ അത് അവിടെ 137 ദിവസം വരെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതേ സാധനം കമ്പനി ബിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. കമ്പനി ബിക്ക് വരുന്ന ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സെയിം 10 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അവർ ചെയ്ത പർച്ചേസ് 100 ആണ്. അവർക്ക് കിട്ടിയ ക്ലോസിംഗ് അതേ 20 ആണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എത്രയായിരിക്കും? 10 പ്ലസ് 100 മൈനസ് 20. സോ 110 മൈനസ് 20 അടിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും? ഡു യു ഗെറ്റ് ദ നമ്പർ ആസ് 90 over here? Average inventory will remain the same. But now tell me what is 90 divided by 15? Do you get the answer as 6 times? അപ്പൊ ഇതിനർത്ഥം എന്താ? ഒരു കൊല്ലത്തിൽ എന്റെ സ്റ്റോക്ക് എത്ര വട്ടം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? 6 പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ കമ്പനി എ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ അതേ സ്റ്റോക്ക് 2.66 ടൈംസ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ വിച്ച് ഇസ് ബെറ്റർ ഫ്രണ്ട്സ്? നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹയർ ദ ടേൺ ഓവർ ബെറ്റർ ഫോർ ദ കമ്പനി. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരിക? കമ്പനി ബി ആണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിന്റെ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ? 365 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6 അടിച്ചാൽ ഐ ഗെറ്റ് 60 ഡേയ്സ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാനുവരി 1-ാം തീയതി സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്റ്റോക്ക് തീരും. പുതിയ സ്റ്റോക്ക് കൊണ്ടുവരാം, പിന്നെയും വിൽക്കാം, പിന്നെയും വാങ്ങാം, പിന്നെയും വിൽക്കാം. കുറഞ്ഞ സ്റ്റോക്ക് കൊണ്ട് അധികം ബിസിനസ് ആർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? കമ്പനി ബിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Therefore, കമ്പനി ബി is
better. Friends, ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആണോ? കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കണം പ്ലീസ്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ഇൻ യുവർ ബുക്സ് നൗ. ഞാൻ ഇവിടെ 100% സിലബസ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫുൾ സിലബസ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരും. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. ഒക്ടോബർ വിൻഡോ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സലന്റ് മാർക്സ് കിട്ടിയിരിക്കും. അത് എന്റെ അഷുറൻസ് ആണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, എല്ലാ മോക്ക് എക്സാം എഴുതണം. മോക്ക് എക്സാം എഴുതി കറക്റ്റ് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അതേ മോക്ക് എക്സാം എഴുതിയിട്ട് പഠിച്ച് പാസ്സായി വരണം. അതിന്റെ ഒരു എഫേർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ആൾ, അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ. All right, friends. Are you all done writing till here in your books now? All right. So we are clear with inventory turnover ratio also. Annual cost of goods sold divided by average inventory. Okay. ഇത് കൂടാതെ ഡേയ്സ് സെയിൽ ഇൻ ഇൻവെന്ററി, അതാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചത്. 365 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അതിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഡേയ്സ് സെയിൽ ഇൻ ഇൻവെന്ററി. ഇൻവെന്ററി ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് എന്നാണ് പൊതുവെ പറയാറ്. ഇവിടെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ഡേയ്സ് സെയിൽ ഇൻ ഇൻവെന്ററി. ഡേയ്സ് സെയിൽ ഇൻ ഇൻവെന്ററി. ഓൾറൈറ്റ്. സോ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് 3 മെത്തേഡ്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്തായിരുന്നു? 365 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. അത് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ അവിടെ നമുക്കൊരു കമ്പനി ബി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 365 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6 അടിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? 365 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6 അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്താണ്? 60 ഡേയ്സ് അല്ലേ കിട്ടിയത്? ശരിയല്ലേ? 60 ഡേയ്സ് കിട്ടി. ശരിയല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നേ? നമ്മൾ ഇവിടെ തിരിച്ചെടുക്കും. തിരിച്ചെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വിൽ ടേക്ക് ആവറേജ് ഇൻവെന്ററി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഇൻടു 365. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ആവറേജ് ഇൻവെന്ററി എത്രയാണ്? 15 ആണ്. ശരിയല്ലേ? 15 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ തിങ്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എത്രയാണ്? 90 ഇൻടു 365. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. Do you get the answer as 60 days again? Third method ഉണ്ട്. അത് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞേ? Third method will be your average inventory divided by cost of goods sold per day. So എന്റെ ആവറേജ് ഇൻവെന്ററി 15 ആണ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ വരുന്ന 90 ആണ്. 90 ഡിവൈഡ് ബൈ 365 അടിച്ചാൽ 0.246 സംതിങ് ആണ് ഇവിടെ വരിക. ശരിയല്ലേ? സോ 15 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ നമ്പർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് ദ സെയിം 60 ഡേയ്സ്. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് നൗ? യെസ്. പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ഇൻ യുവർ ബുക്സ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാലും ആൻസർ വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം.
All right, friends. Are you all done writing till here in your books? Can I go to the next part? Okay. So, adum clear aanallo. So, we learned about day sales in inventory. Adum padichu. Okay, perfect. Okay, പിന്നെ ഇൻവെന്ററി വാലുവേഷനിൽ പല മെത്തേഡ്സും ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആൻസർ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അത് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ, അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തെ റേഷ്യോ. അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ആക്ടിവിറ്റി ratio. Accounts payable activity ratio. So when we speak about accounts payable activity ratio, അവിടെ മൂന്നെണ്ണാണ് വരുന്നത്. ആദ്യം എന്താ വരുന്നത്? അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്രെഡിറ്റാസ് ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ആണ് പിന്നെ വരിക. സോ യു ക്യാൻ either call it as ക്രെഡിറ്റാസ് ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേയ്സ് സെയിൽ. നിങ്ങളുടെ ബുക്സിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് ഡേയ്സ് പർച്ചേസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ. ഡേയ്സ് പർച്ചേസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ. ഓൾറൈറ്റ്. സോ ഇതിന് ആൻസർ എങ്ങനെ വരിക പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച അതേ രീതിയിലാണ് ഇവിടെയും വരിക. ഇവിടെ എന്ത് വരും? ആനുവൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ്, ആനുവൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ. ആവറേജ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സിമ്പിൾ ആൻസർ എന്താണ്? 365 divided by accounts payable turnover ratio. Okay, please write down this in your books now. Okay, ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരട്ടെ. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദി എക്സാമ്പിൾ? പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കമ്പനി എ, പിന്നെ എന്താ വരിക? കമ്പനി ബി. കറക്റ്റ്. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ വരിക? ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ്, അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കാം. ആനുവൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ്. സോ ലെറ്റ് us say ആദ്യത്തെ കമ്പനിക്ക് വരുന്ന പർച്ചേസ് 100 ആണ്, രണ്ടാമത്തെ കമ്പനിക്കും വരുന്ന പർച്ചേസ് 100 ആണ്. പിന്നെ എന്താണ്? ആവറേജ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ആണ് പിന്നെ എടുക്കുന്നത്. ആവറേജ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസിൽ 10 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ 5 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ 100ന്റെ സാധനം വാങ്ങി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ റേഷ്യോയുടെ പേര് എന്താ വരിക? അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ആണ് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത്. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ ഫസ്റ്റിൽ കിട്ടുക? 10 ടൈംസ്. രണ്ടാമത്തെ കേസിലോ 20 ടൈംസ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ കമ്പനി എയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ 10 വട്ടമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? കമ്പനി എയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വേറാസ് കമ്പനി ബി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ അക്കൗണ്ട്സ് എത്ര വട്ടം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും? 20 ടൈംസ് ആണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. വിച്ച് ഇസ് ബെറ്റർ ഫ്രണ്ട്സ്? റൊട്ടേഷൻ എവിടെയാണോ കൂടുതൽ അതാണ് എപ്പോഴും ബെറ്റർ ആവുക. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങുന്നു, അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു, വാങ്ങുന്നു, അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു. സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ സാധനം നടന്നു പോകുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ ഫണ്ട് വെച്ചിട്ട് കളിക്കാൻ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് നൗ? ഓക്കെ, സോ when I come down, I will write down point number D. Point number D will be creditors holding period or days purchase in accounts payable. Days purchase in accounts payable. Okay, days purchase in accounts payable ഇവിടെ എന്താ ഫോർമുല വരിക? 365 divided by C. So do you get the answer as 36.5 days in the first case? രണ്ടാമത്തിലോ 18.25 days. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലോജിക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഇൻ കമ്പനി എ
creditors are paid within 36.5 days. In company B, they are paid within how many days, friends? Within 18.25 days. എല്ലാവർക്കും ലോജിക് ക്ലിയർ ആണോ? Can you please write down this in your books now? All right, friends. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് 3 ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട്. അതേ ആൻസർ 3 ഫോർമുല വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിയാലോ? ഓക്കെ, ഡേയ്സ് പർച്ചേസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ. I hope I am audible to all of you, friends. Yes. Days purchase in accounts payable. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അവിടെ 3 മെത്തേഡ്സിലാണ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഫസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നേ? 365 ഡിവൈഡഡ് ബൈ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വി ഡിഡ് 365 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 20 ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടി? Did we get the answer as 18.25 days? ഇതേ ആൻസർ വേറെ രീതിയിലും കണ്ടുപിടിക്കാം. What is the other method of finding this out? എന്തായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നേ? We can take it as average payable divided by എന്താണോ നമ്മുടെ പർച്ചേസ് into 365. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ തിരിയും. So that is 5 divided by 100 into 365. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുക? We will get the answer as 18.25 days. Everybody clear with this part? മൂന്നാമത്തെ കേസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക? Third case will be average payable divided by average daily purchase. So average daily purchase എന്ന് വെച്ചാൽ it will be, ഇവിടെ payable എത്ര വരുന്നത്? In our case, the payable will be, ഒരു മിനിറ്റ്, average accounts payable is 5 divided by purchase 100 അല്ലേ? 100 divided by 365 days ചെയ്യുമ്പോൾ 0.273 എന്തോ ആണ് വരിക. Okay, 0.273. So when I do 5 divided by 0.273, വീണ്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? 18.25 days തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. Everybody clear with this part? Can you please write down this also in your books now?
All right, friends. So we are done with this also. Days 365, 365 ഇതും പഠിച്ചു, 3 ഫോർമുലാസും പഠിച്ചു. പർച്ചേസസിന്റെ ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചൊരു ഫോർമുലയാണ്. യു കെൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ പർച്ചേസസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചൊരു ഫോർമുല ആയിരുന്നു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. ശരിയല്ലേ? ഇതേ ഫോർമുല തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ can I say purchase is equal to cost of goods sold plus closing stock minus the opening stock. ശരിയല്ലേ? Just check the formula here. Purchase is equal to cost of sales. Cost of sales ഉം cost of goods sold ഉം almost same തന്നെയാണ്. പ്ലസ് എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ആണ് എന്ത്? ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ബിഗിനിങ് ഇൻവെന്ററി ആണ് എന്ത്? ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ഇൻ യുവർ ബുക്സ് നൗ. All right, friends. So we are done with the concept of purchases also. Okay. Exam tip. Let's read through this. If an exam question requires calculation of an accounts payable turnover ratio or days purchase in payables, check whether credit purchase is given. If not, use cost of goods sold as a substitute for credit purchase. So friends, ഇവർ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡിനെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ. ഇൻ എക്സാം യു കൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് വൺ പോയിന്റ്. ഇൻ എക്സാം ഇഫ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഇസ് നോട്ട് ഗിവൻ, credit purchase is not given, then we should use cost of goods sold as credit purchase. Okay friends, എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? പെർഫെക്റ്റ്. സോ വി ആർ ഡൺ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് ഓൾസോ. ഇനി അടുത്ത റേഷ്യോയിലോട്ട് പോവാം. അടുത്ത റേഷ്യോയുടെ എന്താ പറയുന്നത്? അസറ്റ് ടേൺഓവർ റേഷ്യോ. ഇനി ഇവിടുന്ന് എല്ലാം ഈസിയാ ഫ്രണ്ട്സ്. നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ അസറ്റ് ടേൺഓവർ റേഷ്യോ. ഇതിന്റെ ഫോർമുല എന്താ വരിക? ഇതിന്റെ ഫോർമുല ആയിട്ട് വരുന്നത് ടേൺഓവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അസറ്റ്സ്. സോ എന്റെ കമ്പനിയുടെ ടേൺഓവർ 100 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്റെ അസറ്റ്സ് 10 ആണെങ്കിൽ ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടുക? 10 ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അസറ്റ് എത്ര വട്ടം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 10 വട്ടം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് സെയിം ലോജിക് ആണ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ടേൺഓവർ റേഷ്യോ. അസറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് ആണ്. ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ടേൺഓവർ റേഷ്യോ ആണെങ്കിലോ അതിന് എന്താ വരിക? ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേൺഓവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യുവർ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സ്. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇവിടെ പറഞ്ഞ നെറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്, കാരണം അത് 3 മാത്രമേ എന്തിൽ വരുള്ളൂ? ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സിൽ വരുള്ളൂ. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. Can you write down this in your books, friends? With this we have completed the activity ratio. Friends, ഇതേപോലെ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ടോപ്പിക് ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി തരും. നിങ്ങൾ വൃത്തിക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, കറക്റ്റ്ലി നോട്ട്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, കറക്റ്റ്ലി പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എല്ലാ ദിവസവും ഈവനിങ് അല്ലെങ്കിൽ 7:30 PM അല്ലെങ്കിൽ 8 o'clock ഞാൻ ലൈവ് ആയിട്ട് വരും. ആ സമയം നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കൂ. ആ സമയത്ത് ലൈവായിട്ട് ക്ലാസ് ഇരിക്കാം. എന്റെ ക്ലാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും. രണ്ട് രീതിയിലും ഇതേ ഫ്ലോയിൽ കറക്റ്റ്ലി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മന്ത് അവസാനം സെപ്റ്റംബർ 30th ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് കവർ ആക്കി തരും. ഒക്ടോബർ വിൻഡോയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ പാസ് ആവാനുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പും ചെയ്തു തരും. എക്സാമിൽ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലെങ്കിലും മോക്ക് എക്സാം എഴുതണം. അത് മിസ്സാക്കരുത് കേട്ടോ. തെറ്റിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെയല്ലേ പഠിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പം ഫെയിൽ ആവാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൽ എങ്ങനെയാ ശരിയാവുക? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ 2-3 വട്ടം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും. എക്സാമിന് എന്തായാലും പാസ് ആവും. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ഇൻ യുവർ ബുക്സ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഐ തിങ്ക് എന്റെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഷാൽ ഐ പാക്ക് അപ്പ് മൈ ക്ലാസ് വിത്ത് ദിസ് നൗ? നാളെ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് പഠിക്കാം. അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്താണ്?
പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ്, പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി പെർ ഷെയർ ആണ് നാളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫ്രണ്ട്സ്. ഹാവ് എ നൈസ് ടൈം അഹെഡ്. ടേക്ക് കെയർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫ്രണ്ട്സ്. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. I'm reading your messages now. Vijesh, good evening. Adira, good evening, Adira. Yes, thank you so much.